Will be Ms. Aline Planson, Manager for Medical Product Counterfeiting and Pharmaceutical Crime Unit at Interpol. Aline is a person who believes that in order to implement the decisions that we take here, she must travel to the countries to see what the countries themselves are facing in terms of challenges and to see that the resources are available to them. She has led operations in Africa and Tanzania, in Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Ghana, in Southeast Asia, the Mekong Delta, in Vietnam, in Cambodia, Singapore, China, Myanmar, with more to come. Aline, en français. Je vous remercie. Bonjour messieurs, dames. Je suis ravie de pouvoir discuter un petit peu de ce sujet qui nous tient tous à cœur et particulièrement nous dans notre unité à Interpol sur la protection des consommateurs, mais pour nous les patients, dans la mesure où nous luttons de façon constructive et nous espérons assez largement de façon coopérative sur cette lutte contre les contrefaçons de médicaments, mais également tout ce qui recouvre le crime pharmaceutique. S'il y a deux mots que j'aimerais vous exprimer aujourd'hui, ce sont les tueurs silencieux. En anglais, Monsieur le Président, ça serait « silent killer ». Ça ferait un très bon titre de film hollywoodien, simplement les acteurs seraient des médicaments. Et malheureusement, les victimes de ces médicaments contrefaits ou illicites, mais qui perdent leur capacité de soigner les gens, s'adressent à des victimes qui n'ont aucune conscience de ce qu'elles prennent. Donc en fait, elles ne savent même pas que ce qu'il aurait proposé sur les marchés licites, mais également sur les marchés illicites, peuvent les tuer. Donc c'est là où nous avons une responsabilité à prendre conscience, mais également à mettre en œuvre sur le terrain. Ce qui se passe également, c'est que nous sommes bien évidemment dans une configuration de santé publique et de sécurité. Interpol est extrêmement engagé en cette matière et nous avons également conscience que lutter contre le médicament également engendre d'autres problèmes. C'est-à-dire que les patients, s'ils sont mal soignés ou s'ils meurent des médicaments contrefaits, c'est une chose. Mais également, cela engendre d'autres problèmes de santé publique. Et à cela, on pense par exemple aux résistances des drogues. Donc nous sommes quand même dans un problème complexe qui met en œuvre des acteurs qui ne sont pas forcément tous en phase, mais qui doivent nécessairement interagir pour réussir à produire un résultat. On a tous parlé ce matin de criminalité organisée, on est tout à fait d'accord. On a tous les preuves, Interpol également, de la criminalité organisée sophistiquée, mais également que les trafiquants de drogue n'ont aucun complexe à venir sur le marché du médicament contrefait et que leurs entreprises à elles ne sont pas du tout en crise. Au contraire, leurs profits sont extrêmement florissants et elles n'hésitent pas à investir dans ce business du médicament, du faux, mais également à investir dans d'autres types de criminalité. Et là aussi, je pense que la protection du consommateur peut être en jeu, dans la mesure où ces criminels vont investir dans d'autres formes d'activités qui pourront aussi impacter sur ce patient-là. Donc ici, je pense que en tout cas de mon point de vue, nous ne parlons pas de certains pays ou on ne parle pas de certaines régions qui seraient responsables ou qui seraient victimes de ce crime-là. Je pense qu'on parle de tout et on parle de tous. On parle de toutes les agences et celles que nous essayons de mettre en phase dans cette approche multidisciplinaire, police, douane, régulateurs de santé, mais également engager la société civile et le secteur privé à essayer ensemble de mettre des actions concrètes en œuvre sur le terrain pour assister les pays membres. Nos actions sur le terrain, donc on a une longue liste de pays, mais Internet fait partie également des priorités que nous mettons en place. Et là, les pays ne sont même pas calculables. On en est à 194 presque pays maintenant dans le monde, mais Internet est aussi vaste que ces pays-là. Mais une chose est à remarquer, c'est que dans chacune des actions que nous menons, nous mettons en place une partie de sensibilisation. Et là, une sensibilisation au public, aux patients, à vous et à moi, sur les dangers qu'eux encourent à prendre ou en tout cas à être confrontés aux médicaments contrefaits.
Mais en aucun cas, nous ne pensons que nous pouvons totalement responsabiliser les patients sur ce domaine-là. Encore une fois, ce sont des victimes innocentes de ce trafic et c'est plutôt à nous, agents de la loi, mais également au secteur privé impliqué dans cette bataille, de relever les défis qui eux, leur coûtent beaucoup. Et en ce moment, l'agenda international et l'histoire nous parlent beaucoup. Et je pense qu'il faut la reconnaître et il faut réussir à travailler avec dans la mesure où nous avons un tournant à prendre sur cette thématique du médicament contrefait. Et en effet, je pense qu'il faut agir comme s'il était impossible d'échouer, c'est-à-dire essayer d'aller au-delà des controverses politiques qui minent de façon directe et indirecte le travail technique et essayer ensemble de mettre en place une gouvernance qui serait internationale, un engagement qui serait global, qui serait combatif et qui serait efficace et de façon déterminée à pouvoir porter à cette lutte tout le sérieux et les moyens qu'elle mérite. Voilà. The next speaker will be Michael Dietz, a group manager for enforcement and intelligence, medicines and health products, regulatory agency in the UK. Now, you can find his bio or his resume on the internet, and it's interesting, very exciting. But the best way to describe him is to ask a colleague to say in one sentence, if you only had one sentence you could use to introduce Michael, what would it be? I don't know what you paid this colleague, but here's what was written. He is our, quote, Winston Churchill, unquote, for the anti-counterfeiting of drugs. Winston, the floor is yours. Thank you. Right. Thanks very much, Mr. Noble, for that unusual introduction. And for the invitation to speak at your Congress here. You know my name. I'm responsible for enforcement of medicines legislation in the UK and for the investigation and prosecution of counterfeit medicine cases. You know, counterfeit medicines were once thought to be a problem just for developing countries. Counterfeit HIV, tuberculosis, anti-malarial medicines were targeted at countries that were already struggling to deal with major health issues. But of course, with the exponential growth in the use of the internet, that landscape radically changed. The internet enabled two things, really. Of course, as I'm sure in all your fields, it gave the counterfeiter access to a global marketplace, both to consumers and on business-to-business forums with other like-minded individuals. But from my perspective, in a public health perspective, it encouraged a culture of self-diagnosis and self-prescribing in consumers. And this wasn't lost on medicines counterfeiters because they diversified. And now, as well as being engaged in TB and HIV and anti-malarial drugs, they're targeting the lucrative Western markets with lifestyle medicines, blockbuster drugs, treating anything from erectile dysfunction through to cancer and heart disease. It's always easy at these types of conferences to say, well, this is a global phenomenon, but it truly is. There are very few countries in the world that haven't been touched by this issue. And there was a really small but compelling piece of evidence, a clue that emerged from some medicines that were seized in Southeast Asia. That was an anti-malarial medicine, but when it was analysed, there were minute traces of the active ingredient used in Viagra found in that anti-malarial. And that was just an indication that the counterfeiters hadn't cleaned their tableting machines. They were making products for two very diverse markets there. Anti-malarials for a developing country that was already struggling, and a blockbuster drug that is usually aimed at the Western world.
It's hard to quantify the extent and the impact of this issue with any reliability, and there have been several attempts, certainly at a global level. But it's easy to find evidence of multiple fatalities around the world that have been caused by this issue. From a drug regulator's perspective, this is a public health issue. I don't come at this issue from an IPR perspective. It's a health issue both in terms of the harm caused to patients, but it's also the damage to public confidence in the security of our supply chain, whether that's counterfeits penetrating high street pharmacies, which is a rarity but does happen, or counterfeits that are more commonly found in rogue internet pharmacies, plenty of which exist and I'm sure you'll be familiar with. If there's one thing that international drug regulators are agreed upon, it's a clear desire to ensure that patients have access to effective and affordable medicines, and that the public have confidence in those medicines, whether they're branded or generic. This issue calls for clear leadership, clear international leadership. It must be consistent and committed. And an example of that is, of course, Interpol's creation of a dedicated unit to deal with pharmaceutical crime. Another is the World Health Organization's interest in this issue. And both of those organizations being involved in this sends a clear message to counterfeiters of a desire and a political will to deal with the issue. In the UK, at a national level, we approach counterfeiting in three ways. The first one is through communication, and these mirror some of the speakers this morning. That's communicating the threat and the risks in a balanced and factual way to patients and consumers, and to healthcare professionals, to flag up in a healthcare professional's mind that there is a risk from counterfeit medicines if their patient isn't responding to a medicine as expected or has an adverse reaction. The second strand is one of collaboration. Firstly, industry, and I don't just mean pharmaceutical manufacturers, but importers and wholesalers and retailers and freight carriers. They all hold information, and bringing that group of people together with police, customs and regulators has proved to be a very successful technique in the UK for us to be able to assess the risk and really focus our efforts on the medicines that present the highest risk to our population. The third strand, you won't be surprised to hear from a regulator, is regulating the situation. You know, continuous threat assessment, risk-based vigilance at our ports and within our supply chains, and market surveillance of those products that have been identified as being most at risk. Of course, thorough investigation and prosecution is crucial, but not just to convict and not just to punish and deter those involved, but to thoroughly understand the drivers and motivation, why specific medicines are targeted, the production and distribution methods, and of course the flow of money. It is this type of thorough investigation that identifies the weaknesses that exist in policy and legislation and regulation and practices that are exploited by the counterfeiter. And it's this type of work that provides the unequivocal evidence that's needed to influence and recommend changes both in the target market country and the country of production of the counterfeits. All of this activity is conducted with a clear objective of increasing the risks to counterfeiters and reducing the risk to patients. It is our intention to create a hostile environment towards those engaged in this abhorrent and dangerous trade. Thank you for your attention.